Mabuhay! Welcome back to my channel. This is Daryll again. In today's video, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang indirect object pronouns at direct object pronouns ng sabay. But before we get right into the video, let me introduce myself. Yo soy Daryll, yo soy Filipino, y yo vivo aquí en Madrid. Let's do this! Pinag-usapan natin kung paano fino-form ang mga direct object pronouns in Spanish. Pagkatapos nun, pinag-usapan din natin kung paano naman fino-form ang mga indirect object pronouns. So kung maalala natin sa direct object pronouns, meron tayong me, te, lola, nos, os, los, las. Muy bien. Y con los objetos indirectos tenemos me, te, le, nos, os, les. Can you say it again? Me, te, le, nos, os, les. Muy bien. So, dahil paano naman pag pinagsasama na siya ng sabay? So, yun ang ating aalamin sa ating leksyon ngayong araw. So, handa na ba kayo? Muy bien. Ngayong araw, aalamin natin kung paano fino-form pag magkasabay na ang direct object pronouns at ang indirect object pronouns. So, yan ang aalamin natin today kasi medyo complicated siya. So, ngayon, ipapakita ko ngayon dito sa screen ulit yung mga direct object pronouns na me, te, lola, nos, os, los, las, at ang mga indirect object pronouns naman na me, te, le, nos, os, les. Kung mapapansin nyo dun sa third person singular, meron siyang option na se. At mamaya malalaman nyo kung paano siya ginagamit. Sa les naman, meron siyang se. Nakikita niyo ba? Muy bien. Perfecto. Ang gagawin natin, i-explain ko sa inyo kung paano siya nilalagay. So, kapag in-order siya, halimbawa dito, Marco buys food for us. Halimbawa, Marco buys food for us. Marco compra comida o compra la comida para nosotros. So, paano siya? Marco compra la comida para nosotros. So, kapag i-change natin yung direct object lang, sasabihin natin, Marco la compra para nosotros. So, natanggal na yung comida, naging la na lang. Tama? Muy bien. Marco la compra para nosotros. Paano naman pag tanggalin natin yung nosotros doon? Gawin natin siyang indirect object pronoun. So, Marco nos la compra. Marco nos la compra. So, Marco buys the food for us. Okay? So, Marco buys it for us. See? So, I'm gonna give you some examples that I have here. Tenemos, por ejemplo, Ana brings us candies. Ana trae los caramelos para nosotros. Por ejemplo, Ana trae los caramelos para nosotros. So, Ana nos los trae. ¿Sí? Ana nos los trae. So, si Ana, nagdala siya ng candies for us. So, kung mapapansin natin, yung direct object pronoun tsaka indirect object pronoun, yun ay inilalagay natin before ng ating verb. So, nakikita natin, for example, dito, sa nakasulat dito, Ana nos los trae. So, yung subject natin, tapos yung indirect object natin, tsaka pa lang yung direct object, at pinakahuli yung verb. So, unang-una lagi yung recipient ng action, yung direct object, yung ibinigay, o kung anumang object yon.
Ang pangatlo ay yung ating verb. Okay? So, ganun lamang siya. So, don't worry, we're gonna practice more of it later on, and we're gonna see the difference, okay, between direct object and indirect object pronouns. Okay? So, handa na ba kayo? See? Muy bien. So, let's practice. Okay, guys. So, today we are in studyspanish.com. It's also a good website for practicing vocabulary and also verbs. So, please check out their website if you feel like practicing different topics. This is not sponsored, but I use this. So fill in the blanks with the appropriate pronoun or verb. So he gives it to me. Él me lo da. Yes? Great. Next. They give it to me. Ellos me lo dan. So, kung mapapansin nyo, practice din siya ng mga verbs. Kung yung conjugation ng verbs, dapat naaalala nyo din. So, dapat hindi siya kalimutan. We give them to you is nosotros te las damos. Tama? I tell it to you. Yo te lo digo. Muy bien. They give it to you. Ellas te lo dan. Okay. Oh, sorry. Dapat ito. Ellas te lo dan. So, ito yung it dito. Hindi natin alam kung anong binigay sa kanya. But we will assume na it's masculine. Kasi normally, pag oral, mas ginagamit yung masculine form. Kasi parang general. They write it to you. Ito. Merong nilagay na feminine. Okay? Tela. Ellos tela. Kaya pala may tela dyan. Ellos tela. Escriben. Muy bien. He buys them for you. Él te los comprar, guys. Compra. Muy bien. I tell it to them. Yo. Yo sé lo digo. Okay, so yung lo dyan yung it, tapos yung say yung them. Okay? Kasi 'di ba hindi pwede yung yo les lo digo. Dapat kailangan walang sound na lelo o lela. So, ang ginagawa natin ay papalitan natin yung siya ng se. Okay? She buys them for you. Ella. So for you, unahin natin yung te. Te los compra. Okay? She cooks it for him. Ella se la cocina. Tama? O, kunwari ito, yung him. Dapat, di ba, le. Pero syempre, may la, which is feminine. Hindi pwedeng ella le la cocina. Dapat, ella se la cocina. Okay? So, we cook it for him. So, le cook it. Di ba dapat lela siya? So, no. So, nosotros se la cocinamos. Okay? Muy bien. I should bring it to them. Debo traérselo. So, I should bring it to them. Kung mapapansin nyo dito, ito naman yung pag meron kang modal verbs na I should or I must, tapos may following verb ka na naka-infinitive, normally kinakabit lang siya. So, kung papansin nyo dito yung them I say, tapos yung it naman yung lo. So, debo traérselo. So, lagi ding nauuna yung indirect object sa direct object. I should bring it to them. I should bring it. Okay. Parang same lang din siya, pero magkaiba ng order. Selo, debo traer. Okay. They should buy them for you. Ellos deben comprar. They should buy them for you. Ellos deben comprártelos. Sorry, for you pala. Okay? They should buy them for you.
Same lang siya. So, dapat dito. Kung mapapansin niyo dito, pinagdikit ko siya kasi pag infinitive dito sa taas. Pag infinitive, comprarte los. Okay? Dinidikit siya dun sa infinitive. Dito naman, dahil before siya nung deben, ng modal verb, magkahiwalay siya dapat. They should buy them for you. So, ellos deben, okay, comprarte los. Diba dapat? So, ellos te los deben comprar. We have sell it to her. Tenemos que vender. Se lo. Ayan. We have sell it to her. Okay? Se lo tenemos que vender. And that's our video for today. Espero que os haya gustado el video y que hayas aprendido muchísimas cosas sobre el uso de objeto directo, pronombres de objeto directo y pronombres en objeto indirecto. So guys, if you like this video, please do like, share, and subscribe, and share it to your friends if you think that this is important. So, ciao, hasta luego.